0911-986-986 أو يرسل رسالة على نمرة 0913-986-986. The Dawn on iRadio. Yes, a very good morning to you and welcome to another edition of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Thursday, the 29th of May 2025. My name is Emmanuel J Akile and I'll be right here in the studio with you on the show from now up to 8 a.m. Well, thank you for starting your day with the Dawn program. It is on iRadio every weekday from 6 to 8. To comment on any story that will be featuring on today's edition of the Dawn, do not hesitate. You can later on be part of the conversation by dialing 0911 or 22986 Send us a text message on 13986 You can also stream this broadcast live by logging onto our website, www.iradio.org. Follow us on Facebook and X at iRadio Juba. And do not forget to subscribe to our YouTube channel iRadio South Sudan. صباح الخير مستمعي راديو، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديد من برنامج الدون اليوم الخميس الموافق 26/5/2025. البرنامج يجي في عمل اسبوع من الساعه 6 ل 8. شارك معنا بعدين بالاتصال لارقامنا او رسل لنا رساله نصيه. تابعنا على الانترنت على الموقع iRadio.org، على الفيسبوك واكس على iRadio جوبا، وما تنسى تتابعنا على يوتيوب شانل iRadio ساوث سودان. نمشي لفاصل ومنه حنبدا بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت. iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor-mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. راديو لأخبار الموزون عليكم بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. صباح الخير مرة ثانية مستمعي راديو في كل مكان. دلوقتي اللي نبدأ بفقرتنا بتاع ريزيدنس ريبورت iRadio. صباح الخير إيمانويل جوزيف أكيله. صباح النور. خاطرة معك من جبل. خاطرة من جبل نمبر 1. اتفضلي. نمبر 1 اللي ده 35%. أيوة مبروك. تحية عليك في الاستديو. كل تيم العامل في هذا الصباح الجميل. ما بننسى كل الزملاء المغتسلين اللي بيجي بيغتسلوا وراي هناك يزال المغتسل بعدين برضو يقول صباح الخير ألو. ما بننسى كل المستمعين صباح الخير عليهم برضو. بجد أصبحنا كويسين، ما في حاجة بطال. بس حاجة البطال لا دائما بس موضوع بتاع أصوات، دائما حاجات زايد في أصوات. تمشي تشوف تلقى حاجات زايد، يعني سوق ذاته السيار ما ثابت. تمشي تسمع سير حاجة بيجاي برا وتمشي تسمع سير حاجة بيجاي برا، يعني أصوات دائما زايد لناس، ما في تأخير كله. أنا بتمنى كده حكومة يحاول يشوف تأخير مود أسواق ده لناس، وناس يحاولوا كمان يزروا كتير. زيادة برضه بتكفف من مجاه ده، لأنه حاجات كله جاي من دول البرة. لو حاجات قاعدين نزروا ذاته بيتنا أكيد شوية بيخفف، حاجات ده ما بكون خالي مرة واحد لهذه الدرجة. يعني ما في حاجة بطال بجد، يعني أصبحنا كويسين نشكر ربنا كثير. شكرا جزيلا. سلم عليكم. الحاجات الغالية ده زي شنو في السوق؟ والله لو معقولات يا إيمانويل، لو ملابس، يعني أي حاجة بجد خالي في السوق. لو مشى ذات أشهر ربو لحمة تلقاه ب8.5 تانين محل بكذا، يعني سعر ما ثابت. إذا مشى ذاته محل مثلا تبي روس ولا عدس، تلقى عدس محل تاني ربو برا وسعر تاني محل برا، وحتى السكر يعني حاجات سعره ما واحد في السوق. يعني إيه زول بسعر حاجة بتاعه برا، يعني سعر ما ثابت. حتى بالنسبة للملابس يعني حاجات برضو سعر ما ثابت بجد، يعني ده حاجات الخالي في السوق لنا، يعني احنا تعبانين بجد، نحن معتنين ده.
Alright, شكرا. شكرا لك. Complaining about the skyrocketing prices of food and non-food items in the market. Radio. صباح النور. Mama Maria Sultan. Number 2 عليلا يوم تنسوان ولا شنو؟ Sultan يسب كلوني. مبروك. ودائما بيقول ماما ماريا كلي بعمل بول أنا بعمل بول مني سعر لكن هو متأكل. أنا ودي سلام لأستاذ ماجوك فوسو بانجان سلطان جوزيف ديفيد ماجوك في واو جيمس دور كمان هناك في واو ولا كانوجا كل مستمعين الجاسو معاك بساباجي ده أنا سلمون كله لقاد لجوزيف كوني في لبنان. يا إيمانويل أنا على قوم بكلام على أنا منوم. إيمانويل كل تجار مساكل ها Kiambio masakili naso benya kamu fisika bekatulu naso piye yinak pikaya pi morbu pi laso kullu tija ana mabekelim tija wai kullu tijar masakili lagadi miten nasa pi masakili gede ha ya jama nasa na kubarde uman kali kede kali so muskila tanasa ali de sakila de rebel de muskila de suniya jama makali ilu kalam de ha malis kali ilu kalam donc tirkubu Emmanuel ya waledi donc tirkubu iyal tabanin ya jama yala nasumunu sebe jamus belede yala na bakatul badun kullu jede yala belede be subule munu nas tanin albare ya be jamus ku jun sudan de nas kan geni sai ma be jibu hal le masakil ala hasa gumde kullu mahal bas ita gayanu jogu masake saratu be jay malo ya kwana ya kwana nas ya junub nas akwana nasa iyal kali nasa ma kali ta kunile la abobade kelinta be ju be jere be tap kelinta ku iyal skerinde kelinta alijatu indu gwa be kun ba musku bele debe kun ke kan nasa mapi kali nasa na ku barde kelas ma ya jama malis kali nasa gibu hal le masakil de kali hulul ja kal nasa de der sulu kali wadi haja lu de iyal ta junub ya jama na mokin na be kunjede na sube mutu jede ita be sube mahal de mutu asa lagadi mitem moya ana gato bega ya na basur moya ana ya bega moya ajabe kula de karabu gale kulu de kula min masakil Emmanuel walidi kan masakil de wogib security ya hajabi bala de be kun tamam ya jam shukran walidi شكرا جزيلا ماريا. وبتدعو من أجل السلام للناس بيموتوا أو بيقتلوهم في المشاكل اللي ما عنده أي لزوم. راديو مرجع تاني واتصل علينا. راديو جود مورنينج. الله صباح الخير إيمانويل. نعم. ما هو بنجاهم في وسيء. ويلكم. أولا تحية لك تحية المستمع الكريم مستمع عائلة في كل مكان وتحية للتيم العامل معاك في الاستوديو وتحية أخوان المتصلين في فترة الصباحية بقول لهم صباح الخير. أستاذ مجوق ماما ماريا طلعت قبل شوية سلطان جوزيف أخونا كشك وفرانكو سيبت وديفيد ماغوك وجيمس دور وأبو الجاس وناصر رنگ برضو زكريا وكور وسلطان أنجلو وجميع المتصلين بقول لهم صباح الخيرات. أنا أصبحت هنا في أي دي سي كم أنا وأسرة الصغار وجيران أصبحنا كويسين ونتمنى برضو من الساكنين في المخيم رقم 3 ورقم 1 يكون أصبحوا كويسين. الوضع العام طبعا جو معتدل جو يعني وسط لا بارد لا ساخن في جوبا هنا. طبعا بس أنا أقدر أتكلم عن الدستور ونظام الحكم في جنوب السودان. الدستور طبعا أهم ده وثيقة طبعا بين الشعب والحكومة. يعني الدستور بتاعنا دستور 2011 كل مرة بعدلوها ما كفاية. الدستور المفروض يعني الناس يكتبوا الدستور الدائم للبلد، الناس يوضعوا فيه الأسس، نظام الحكم كيف، نظام حكم فيدرالي والنظام كونفدرالي يكون واضحة، والسلطات بين الرئيس مثلا حتى التام ذات الحكم يكون هنا. حتى نظام الموارد مثلا بين العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات
هسه بتشوف انه ذاته جميع الايرادات بتاع الولايات بتجي للمركز هنا بالنسبه 98%. في ناس عندهم يعني في بعض الولايات في بترول ما مستفيدين من البترول القايد في الراقد في على اراضيهم ده، لا نسبه 5%، لا القروش بتاع البترول، لا شنو. فبالتالي هنا اي نظام دائما يكون نظام فيدرالي اذا كان ما مصوبه بالمواد او بنسبه ال 50% وال 40% الايرادات المفروض تفضل ذاته في الولايه. حتى الناس الموارد كله بتجي المركز هنا، سواء كان مثلا زي المنفذ الحدودي زي النملي ده كل ايراداته بتجي المركز، البترول بتاع يونتي ستيت بتجي المركز، البترول بتاع الفلوج كله بتجي المركز. طب بالنسبه كم 98% الناس ما بيستفيدوا. خلينا نكتب دستور دائم نوضع فيها نظام الحكم وعلاقه بين الاقاليم والمركز. يعني مثلا نقول نظام فيدرالي اساسي اذا كان ما مصوبه بالحقوق مثلا موارد والعنايه ما فيها فائده. بس الشيء الثاني بس الناس بتاعت فيلم انا بشوف جيمس وانيجا مظلوم، ده الناس يستفيد من الافكار بتاعه. المفروض الراجل ما يشيلوه برا، يعني هو داره هو رجل مفكر نفس الوقت برضه يعني زول ملتزم بالمبادئ بتاع الحركه الشعبيه. ما في زول بقعد في منصب لحد للابد، يعني اي زول في يوم من الايام بغيره. هو لسه مفكر، لسه الناس تستفيد من الافكار بتاعه، لسه مستفيد. انا ما ضد التغيير، نعم يخلي فرصه للشباب، لكن اذا هو زول قادر لسه قادر على العطاء خلاه يستفيد من الافكار بتاعه. شكرا جزيلا. شكرا. وعشان كده هو سجل زياره للنائب بتاع رئيس الجمهوريه وقال انه هو بيشتغل معهم الحكومه سوا. راديو الو مانويل جوزيف أكيله. نعم سيبه كده. صباح الخير يا عزيزي. صباح النور. اصبحتوا كيف يا ويل؟ والله اصبحنا كويس، جو بارد مطر بتاع ولا مزاج زول خلى الجو عليل جدا وجو لطيف، جو بارد ويعني بتماشي مع الزراعه، الناس اللي في الزراعه كلهم مرتاحين لان جو شمس ماف، حاجه كويسه جدا. احوال الامنيه في البلد هادي برضو، لا شيء يستحق الذكر. وتحياتي لك ولكل المستمعين بما فيه اخونا زي ما بقولوا له ديفيد ماغوك، ماما ميري، ماما ماريا كاترا، ودبورا هناك في توريت، وكين كولا هناك في يامبيو، وابو يوم يور في رنج، ومبيرالات في رومبيك، واخواننا في جوبا هناك ده اسمه منو استاذ مجوك، بعدين ابو جاز، وكل من يسمعنا هناك. هنا كويسين في أويل، ما في حاجة، نتمنى من ربنا انه يجيب لنا سلام. شايفين خلاص تومايني ده مات ذاته بقى مع 2018 سوا المنشط، ما شغالين كله ما شايفين اي حاجه تقدم بتاعه. وقف بس، لكن ما تم تعجيله لكن ما مات. لا ما هو تم تعجيله، ده لازم فتره بتاعه ذات ما حددوا لنا انه الناس برجعوا يوم كده ولا في شهر كده. ده اوصل بنينا بنقول بتاع ده مات. لو حددوا لنا مواعيد بكون في توقعات، بكون في خوف زي ما انجليز بيقولوا. لكن هذا ما في خوف، ما في زمن حددوه، والزمن خلاص ماشي في العدد تنازلي، باقي شهور بسيطة جدا، هنا بنشوفوه كثير لكن بسيط. فلذلك نحن نتمنى انهم يستعجلوا، الناس اللي كان وفد بتاع حكومة يحددوا زمن عشان الناس يمشوا، او الوسطاء يحددوا زمن وعشان الناس يمشوا لكلامنا. نعم. على العموم اي راديو امبارح في المسا ذاته بقى ما في زمن للزمن ده كله. يعني في المسا هنا كنا بنستمع طوال من الساعة 6 واحد لما نجي من نادي يجي يقعد يستمع لأي راديو. امبارح ما في كله لحد آخر ساعة 10 أنا قفلت، جربته عشان نشوفه ما لقيته. فكده لو طول ده راقبوا لنا وصلحوا لنا، والله إننا مشتاقين لأي راديو ده، انكسب شديد جدا. شكرا جزيلا. أوراد شكرا. ومرات الأجواء أو الطقس اللي قاعد يأثر، خاصة الموضوع بتاعت السولار بانل. نقرأ بعض من الرسائل على الفيسبوك.
Right, now let's look at some comments here on our Facebook page. We begin with Joseph Goom, who said, "Good morning, iRadio callers, regular callers, writers, and viewers, and to you in the studio, Emmanuel Joseph Akile, and South Sudanese citizens across the country." Gatkot Manong said, "Good morning, I'm watching you. Good morning to the listeners across the nation. I'm watching live from Bentiu." Justin Kerry said, "Watching us live from Juba Town." Gaba Angelo said, "Good morning, Akile, and my regards to all the listeners of iRadio. I'm watching live from Western Equatoria State, Yambi." Agostino Luis said, "Good morning, and my regards to the regular callers, writers, and iRadio listeners across the nation, including you in the studio for the residence report. We are fine." And he's saying, I'm living in Wow, and we are all fine, nothing bad. The only issue of South Sudan is the situation, and thanks. It's referring to, you need to explain more the economic, political, security situation. Mawa John said, "Good morning, Emmanuel and iRadio listeners across the globe. I'm watching you live from Koboko District in Uganda." We have another message here coming in from Perino Grang. Said, "Good morning, Emmanuel Akile. Greetings to the people of South Sudan. I'm doing fine here at the state of Gujarat, and that's there in India." We have Angui Kwach, who said, "Good morning, iRadio. I'm watching you live from Wow. My greetings to you in the studio, and also to the listeners, writers, and the callers of iRadio. My regards to Marco Ariath Piol in Juba, Kwach Kwach Attack in a Will, and lastly to my uncle Kwach Kwach Angui in Juba." Dominic Alessandro said, "Good morning from Western Bahr al Ghazali State. Residents report there's nothing bad. All people are preparing to go and practice their daily activities. Thanks. May God bless you." Luis Lokulenge said, "Good morning to you. I am well in Logwili, Boma, Lanya County. Citizens are busy going to their farms, and we are trying to reach you, but then the phone number is not going through. Emmanuel, and welcome. We welcome. Well, our numbers are 0911 or 22 986 986. You can call the numbers." And he's saying, "I welcome the new Ministry of Justice." Well, that's not the ministry, but it's the judiciary, the removal and appointment of new Chief Justice and his deputy of the judiciary. And he's saying the economic impact have actually beaten us, especially in the from towns to the villages. My message to the citizens of the country: we need to work hard to improve the standard of living, and extend my greetings to Mama Maria." Triple A said, "Good morning to the listeners of iRadio from Nazareth. We are all okay. Emmanuel, the situation we are in doesn't need more decrease. It needs more action. Every night, more decrease and no service delivery. We are tired. I'm watching you live from High Nazareth in Western Bahr al Ghazali State." Honorable Ayumi said, "Good morning, Emmanuel. Applications. Good morning, Emmanuel, to you in the studio, and to the great editor Lasuba Memo, plus the rest of iRadio staff. My greetings going to all the listeners, regular callers, and writers." Indeed, Akile, it's easy for our country, South Sudan, because the weather is trying to say the weather is not good, and this needs, or the situation rather, is not good. This needs our leaders to work hard. We are crying for peace always this morning, and we woke up well. Nothing bad. Is watching us live from Tomping residential area. Sabid Bab Katab, بالسلام عليك في الاستوديو اي راديو. بالسلام على المستمعين والمستمعات في كافة ارجاء الوطن. سلام اخي جاك فروك بانجان، اغوستينو كاي مشار، استاذ باقي الدقيق، سليمان كشوك، شاكوش جان فروك، وهو بيقول انه إن يتوقف ثانية تحانينا بتعيين رئيس القضاء ونائبه. هذه خطوة الاستباقية نحو الإصلاح. نتمنى من رئيس القضاء ونائبه إصلاحات داخل الجهاز القضائية. لدينا أكثر من 5,000 محامي ومحاميات، ربما يتم استيعابهم داخل الأوراق القضائية. أنا ما متأكدين عدد ده، لكن هنجي نعرف مين اتحاد بتاع المحامين. ليفيانا بانغراسيو said, "Good morning, iRadio. Emmanuel Joseph Akile watching live from Western Bahr al Ghazali State. Wow, is cool.
And Ustaz Ayuel said, good morning, iRadio. Muhandis fil khidma katab, good morning, iRadio. Watching you live from Wow, Hi Salam. We are okay and healthy and peaceful. My regards to you and to South Sudanese. Let peace of our Lord Jesus Christ come upon our hearts, mind, and action so that we enjoy love among ourselves, please. This is and saying please, South Sudan, and then thanks. Peter Majogrod, good morning. Emmanuel Joseph Akile, I'm watching you live from Qiyada, that is Jammus. Now we go for this commercial break, and we'll be right back. Don't go away. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200 *1 *3#. The Ministry of Health is conducting a commemoration of African Vaccination Week with a new vaccine introduction of pneumonia vaccine, targeting all children aged between 6 to 14 weeks. Take your child to the nearest vaccination center during the African Vaccination Week or Big Catch-up campaign. Good morning, Mama Alice. Good morning, Mama Ladu. Where are you coming from this morning? I had taken Ladu for pneumonia vaccination at the health center to protect my child against pneumonia and meningitis. He was also vaccinated with other routine immunization vaccines at no cost. Is baby Alice already vaccinated? Yes, she was vaccinated last month. Does she need to be vaccinated again? Yes, she needs to be vaccinated with at least 3 doses at 6, 10, and 14 weeks to be fully vaccinated, immunized, and protected against pneumonia. Really? I just heard from afar that there will be a vaccination campaign during the African Vaccination Week, but I was not keen enough to get the details. You know, pneumonia vaccine is effective in preventing pneumonia and deaths in infants and young children. This vaccine has just been introduced this year, 2025. A lot of children were not vaccinated. Some even travel without being vaccinated. I wouldn't want to see any child get pneumonia. I didn't know that pneumonia is very serious, that it can cause meningitis and even death. Yes. Pneumonia is a life-threatening disease caused by bacteria or viruses. The signs are cough, fever, chills, and shortness of breath, which may be accompanied by chest pain when breathing or coughing. Children who survive may experience long-term effects on lung function and increased risk of respiratory conditions like asthma. Asthma or lung function complication? Oh, that sounds scary. How can I protect my child from this dangerous disease? The only way for your child to be safe is when your child and all children in your neighborhood are vaccinated with pneumonia vaccine. I will do that immediately. My child for this vaccine. Hope it is not late. No, you are not late. Pneumonia vaccine and all the other routine vaccines are available at all government health centers in your areas. Tell your neighbors with children between 6 to 14 weeks to be vaccinated. I'm glad you told me. I will take my child immediately to the nearest health center for pneumonia vaccination. Bring your child to the nearest health center and protect them from pneumonia and other vaccine-preventable diseases. This message is brought to you by the National Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and South Sudan Women in Medicine. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك مرة ثانية. نرفع المكالمة في رفقة الريزونانس ريبورت قبل ما نمشي لعناوين الأخبار. أي راديو صباح الخير. جود مورنينج. ماني يوسف أكيلة. باتيس تفضل طوالي. أنا بتفضل طوالي سلام بتاعي لكل الناس، وإندي تحني دار هني دو سعيدة بتاعنا
اختار أكيليتو حسن ريال بمناسبة بتعيين بتاعه، وثقلنا له رئيس الجمهورية عشان ما يحطوا في وزارة بتاعت الصحة. أنا نقول له مبروك يا سارة وشيت فيليك، وإقبال لك مزيد من المناصب العليا. يعني لولا الجهد بتاعك ومشهودات اللي عملته كله كان في ولاية بتاع غرب غزال وثلاثة ولاية دي لحد بر الأمان. الناس بيقوا بنوموا في الشارع تاي، ما في زول بسأل زول، الناس بيلعبوا حفلات لحد صباح، الناس بيدوروا لحد صباح، أي زول بمشي لحد أي ريف محل ما هو داير يوصل فوقه يوصل فوقه. أنت جبت سلام الولاية ده، والولاية ده كان بقى آمن تماما وطلعوك منه، لكن ما طلعوك من الحكومة كله. نشكر ربنا ونشكر سيادة الرئيس إنه عينك بقيتي وزير للصحة. نتمنى منك إنجازات في الوزارة ده، ونتعاون مع كل الاستاف الموجودين، هم برضه يتعاونوا معاك حتى تطلعوا لنا وزارة الصحة ده يكون برا الأمان. كل الصعوبات الموجودة في الوزارة ده إن شاء الله تعالج علينا، وكل الناس يعني يكونوا مبسوطين فيها. ما عندي كثير أسبانة في زوري كويس. نقول شكرا اي راديو الليله الشباب ده شغال لنا وقاعدين نسمع اصواتنا. جراسياس لمشاركتك. اي راديو ايمانويل جوزيف اكيل، صباح الخير. طبعا نور يا زك، تفضل طوالي. اوكي، تحيه لك في الاستوديو، تيم العمل والمتصلين والمستمعين. الليله خيط وخاطره وماما ميري عملوا لنا واحد بجنيه، ده ما بيقولوا ستة. نسأل انه ربنا يباركهم. انه البكاء والدعوة ده كله بيرجع في البرتقال بتاعنا ده. البرتقال ده لو يتقسم للناس كله زور شان نسبة بتاعه، انا متأكد ما بيكون في تذمر، ما بيكون في معاناة، ما بيكون في وما بيكون في، برغم انه بيكون في تحديات لكن ما بيكون بفوق الطاقة بتاعتنا. دي أو حاجة اللي أنا قاعد أشوف. يا ريت إذا كان القيادة في الدولة بيسمع الكلام ده وبيحلل المعنى بتاعت الكلام ده. البرتقال ده لازم يتقسم بطريقة صحيحة بعدالة، وكل زول يلقى حق بتاعه. وأنا متأكد ما بيكون في نير، ما بيكون في نغنغة، ما بيكون في مشاكل، وما بيكون في قتل هناك ولا نهي. شكرا لك ايزك. وهذا زمن بتاع عناوين الأخبار باللغة الإنجليزية. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, hello, good morning, Lasuba Memo. Good morning, Emmanuel J. Akile. Give us the headlines. President Salva Kiir has relieved Chief Justice of the Judiciary of South Sudan, Justice Chandrich Madud, and his deputy, Dr. John Gadwich Lul. The National Youth Union has signed a memorandum of understanding with the University of Juba to promote unity among young South Sudanese through music and drama. The giant of African literature and Kenyan-born Ngungi wa Thiong'o has died, aged 87. This and many more. Thank you للسوبر ميمو. لنا الأخبار حنلقى التفاصيل بعد 27 دقيقة من الآن. تقوم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. خلينا نقرأ بعض من الرسائل مرة أخرى في التعليقات بتاعكم على الفيسبوك قبل ما نمشي ونتكلم في موضوع بتاع التغيير اللي حصل امبارح بتاعة الشيف جاستيس. بيتر مجورو on our Facebook. Good morning, is watching us live from Giada Jamus. We have Dude Makur who said good morning, watching live from Kigali. We have John Mayen who's sending greetings to the listeners of iRadio, saying in our residence there's nothing bad. He's watching us live from Gumbo. Fortunate Puduo said good morning Akile. In regards to the listeners of iRadio, we are doing well here in Meridi County after rained yesterday. I am fortunate. And then we have Samuel Mariak who said is watching us live from Turalei. And then another message here also coming in from Nin Chwol Kai, said good morning from Upper Nile State, Reng County, and is saying this morning the weather is very conducive and the situation is normal.
But then commodities about the prices of commodities are beyond description. I like the last time proverb that said rain doesn't rain on your roof alone, and the way I see it, it looks like it is raining from my roof alone. This inflation is very high from my pocket. It seems like it's raining on my roof alone. Well, we are all experiencing this economic hardship, my dear. Mawen correct said good morning, watching live from Gogrial East County, that's in Warrap State there. Another one here from Aher God Mabeg, who said watching us live from a will and passing his greetings to the Dawn Show listeners and iRadio, and he's saying we are in a blessed season of cultivation. Johanna Alessandro said he's watching us live from Wow High Jabal Khair residential area, and he's saying we are all fine in our area and there's nothing bad. Bagdud Mawian said, saying good morning to the listeners of iRadio. He's watching us live from Riyadh. Free Money said good morning to the listeners of Akile from Western Equatoria State. Yambio, my area, is doing well. And then another message here from Bodmas Ohuri, who said good morning to the regular callers and writers across the country. I'm watching you live from Hai Baraka. I'm appealing to our government. We, the future of this country, or the citizens, we are suffering. Alberto Faustino Luca said good morning to you and to all. I wished Bolmel to go ahead and remove all the politicians who have been there for 20 years. No change. We need change now. What is in charge of the economic clusters, the vice president? But you're entitled to your view there. And then Sabir Simon said, good morning, Akile. I'm watching you live from Juba, Lologo 2. Pass my greetings to all the listeners of iRadio. نمشي لفاصل ومنه حنجي نواصل. ما تمشي بعيد من الراديو بتاعك. صباح الخير. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Well, welcome back from the break. You're still listening to the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. Now let's talk about the decree of President Salva Kiir. Let's know more about the decree of President Salva Kiir yesterday, removing the long-serving Chief Justice and Supreme Court President in a surprise presidential decree announced on state broadcaster SSBC last night. And that's Chan Rech Madud, who had served as Chief Justice for more than 13 years. And he was replaced by Benjamin Bagdeng.
And also, Deputy Chief Justice John Gadwich Lul was also removed. And then he was replaced by Laku Tranquilo Nyumbe. He was named as his successor. Now, under South Sudan's 2011 constitution, the head of the state may dismiss justices under certain conditions. Now, we look at Article 135 2 states that judges may be removed by an order of the president for gross misconduct, incompetence, or even incapacity upon the recommendations of the National Judicial Service Commission. Now, the Constitution also requires Supreme Court justices to be appointed by the President upon the recommendation of the Judicial Service Commission and approved by a 2/3 majority in the National Legislative Assembly. But then the law does not also set a term limit for the Chief Justice. So, Edmond Yakani, Executive Director of Community Empowerment for Progress Organization, welcomed the move, and he called for judicial reform as is stipulated in the revitalized peace agreement. Let's listen to the message of Edmond Yakani. I would like to take this opportunity with respect to congratulate the newly appointed leadership to South Sudan Judiciary, the appointment of the new Chief Justice and a new Deputy Chief Justice. And I would like to take this opportunity in a separate note to appreciate the outgoing leadership of the judiciary after long services. Thanks goes to His Excellency President for responding to our long-awaited lobby and advocacy for judiciary reform. We are aware that our country is transitioning from violence to peace, and part of the transitional process require a very robust and a genuine judiciary reforms, so that these reforms will make sure that our judiciary commit themselves to their mandate, which is required by the Constitution, to be an independent organ of the government from the other organs of the government, to remain non-partisan, should not be influenced by any political establishment or party in the country, and to ensure that the respect for human rights and the enhancement of rule of law is taken seriously by the government institution as per the provisions of our existing laws. The pressure the new incoming leadership of judiciary will undertake a very robust, and it is very numerous pressure that they have to respond to as expectations of the citizens. So our expectation is to see the newly appointed leadership to the judiciary undertake the required judiciary reform as enshrined in the report handed over to His Excellency President on judiciary reforms, and we hope that His Excellency President will have the political will to ensure that judiciary deliver what is required from them in relation to judiciary reforms, and also in relation to their mandate of standing up as an independent judiciary and non-partisan judiciary. But also the new leadership of the judiciary, which was appointed as a Chief Justice and Deputy Chief Justice, they need to justify their commitment for the principle of non-partisanship, where they don't pay any allegiance to any political establishment in the country. Citizens have high expectations towards the judiciary reforms in the country, because access to justice across the country is being delayed. Application of rule of law is not been going in the manner as required by the Constitution. There's a lot of arbitrary actions that are associated with the application of rule of law and the respect of human rights. Therefore, we are calling the new Chief Justice and the new Deputy Chief Justice, if it is possible, they should hold a national judiciary conference with the legal fraternity across the country to discuss matters on operationalization of the judiciary reforms that were enshrined in the judiciary reform reports, which was handed over to His Excellency President. And we hope that His Excellency President will help the newly appointed judiciary leadership to hold a fast national judiciary conference for ensuring that the required judiciary reforms are delivered genuinely and also been delivered effectively without any compromises or favor to the required reforms that are enshrined in the report. نعم، واحنا سمعنا هناك من ادمون ياكاني اللي هو الناشط بتاع منظمة مجتمع مدني، وهو بيتكلم عن الإصلاح القضائي، وهو بيهنئ الإدارة الجديدة أو تعيين بتاعت رئيس القضاء الجديد ونائب بتاعه، وهو بيقول إنه هم لازم يواصلوا أو يعملوا جاهدين من أجل الإصلاح القضائي في جنوب السودان.
وكمان برضه هو بيتكلم على أساس إنه ده وارد عشان يكون في عشان جنوب السودان يكون بلد بتاع الحكم الرشيد واحترام القوانين هنا في البلاد. بيجينا لربع ساعة لرأس الساعة نمشي لفاصل إعلاني ومنه حنيجي نرفع المكالمات. Are you ready for lightning fast, reliable internet that keeps your business connected and running smoothly? Look no further. Eden Technologies got you covered. Introducing Starlink, a cutting-edge, low-orbit VSAT solution delivering unmatched speed and reliability for both businesses and homes. Need powerful satellite internet? Eden Technologies got you covered. From C-band VSAT, perfect for high-demand environments, or Ku-band VSAT, for flexible solutions tailored to your operational needs. Choose Eden Tech Fiber Internet for the ultimate choice in connectivity. Upgrade your office with LAN infrastructure and cabling for seamless, structured networking, IP phone telephony, and advanced voice over internet protocol services for crystal clear communications. At Eden Technology, we offer ICT solutions, consulting, and expert advice to optimize your digital transformation. Our office is located at Melekia, behind Green Rock on Juba. You can as well call us now at 0926 300 511 or 0926 300 501 or visit our website at www.edentechltd.com. Experience the future of connectivity, fast, reliable, and built for you. Eden Technologies Ltd. Get connected. Stay connected. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. ومرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. 12 دقيقة لرأس السادة، الوقت اللي نرفع المكالمات. راديو إيمانويل جوزيف أكيله. نعم. أستاذ مجوزيان. تفضل. أول حاجة بالنسبة للتغييرات اللي حصل في الشؤون القضائية، أنا شخصيا ما متحمس لأنه ده ما برنامج أصلا. الكلام بقول هدمة يا كان المفروض الجهاز القضائي يكون مستقل. الجهاز القضائي ما بيكون مستقل لأنه الرئيس لما يعين ما بعين دول حقه في الحزب. أنا كل عينه ده بتاع السلام. عشان كده ده ما عندك طريقة تقول الجهاز بيكون مستقل، لأنه يفترض يعني في مؤسسات لازم تكون مستقل، ما بيكون لها علاقة بالسياسة لا بالأحزاب. كويس؟ عندك بتاع شؤون الانتخابات ده
بتاع سنسس ويا جوديشري ديل اجهزه ديل بيكون مستقل تماما ما بيكون له علاقه مع سياسه لانه عشان لما نكون مستقلين بدي المظلوم حق بتاعه لكن لما نكون مسيسين يعني المظلوم ده ما بلقى حقه عشان كده انت بتشوف هسه يعني هسه في محاكمات او في سجون في ناس بس ساكت بس انتظار انه اكثر من 3 سنة ده انتظار ساكت بس عشان ما عنده ظهر عشان ما عنده زول لانه ذات القضايا ما مستقل كويس اذا كان قضايا مستقل يفترض الزول لما يعمل 24 طوال لازم يدوم محكمه عشان كده انا بشوف انه ما بالنسبه لي ما في جديد كويس ما في جديد وده هسه ده ما يعني وده ما تغير قال ده جيل نجيب انا ما اعرف الناس ده جابوا الرئيس جابوا ده اعمارهم كم انا ما بعرفه لان هسه اذا هو بيتكلم عن تغيير الجيل ما عندهم لا بوز بتاعهم بتاع الفيلم ده ما يجوز اذا الموضوع ده تغيير الجيل لكن طبعا الناس اللي بيقود الحزب ده عندهم برنامجهم خاص هم عارفين بيجيب منو بيشيلوا منو الرئيس ده طول ما شاء الله وزار بيزول كبير نقول له هو ما قروي كان ليه قول بيعرف هم دول ناس كبار لكن المفروض برضه بيستخدموه في مجلس الاستشاري الكبير بتاع القضايا يعني طبعا في قضايا ممكن الناس برجع لهم وده الوضع الماشي يعني شكرا جزيلا شكرا ده تعليق من جوك راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا لسه نواصل ونرفع المكالمات موضوع بتاع الإصلاح القضائي. راديو إيمانويل جوز وكيل كشوك تفضل. شكرا لك كثير. أنا باهي في الاستديو باهي كل المستمعين والمتصلين نقول لهم صباح الخير. أخي العزيز في الاستديو وأخي المستمع أنا ما سعيد ولا متحمس بالدقري لأن الدقري لا مثلا العام ولا اشتغل عليه الغداء جسم مستقلة وما سياسية وإذا دخل الرئيس بالقرار بتاعه في سلطة غذائية يبدو أنه ما في عدالة في جنوب السودان. التغيير نتج من عدم استقرار بتاع سالم. أنا بقول كده لأن في تقارير أو في أنباء بقول بعد شهر عيد مدود ما كان متحمس أو ما كان سعيد بالتغيير بتاع أعضاء بتاع الحركة الشعبية الكبار فجاء اختلاف وجاء بيتاعه من المدى بتاعه فالتغيير إذا كان دخلت الرئيس في سلطة غذائية يبدو أنه ده آخر سلطة يدخل فيه الرئيس لأن كل سلطات كلها حاليا بقى في يدنا رئيس. أخي العزيز كل أنا ما يبقى صورة يعني ما صورة الدولة تعرف تماما إنه بعد زمن ده من شخصي أنا من تغيير شخصي بعد زمن يكون في إعلان إنه الدولة تملكه مملكة وليس بجمهورية جنوب السودان بل تكون مملكة معروفة وتقيادة بتاع الملك. يعني الملك طبعا السلطات كله يكون عنده سلطة غذائية في يده وسلطة تنفيذية في يده ويغرر بالدقري بتاعه ويطلع زي ما هو داير ده صورة من راجل فوقه. فإذا كان الدولة جنوب السودان جمهورية أن يكون في كل السلطات دي مستقلة وليس بالتدخل هي جهة سياسي أو سلطة تنفيذية فوقه. شكرا. شكرا. موضوع الاستقلال راديو. نعم رجع تاني واتصل علينا. Well, Modi Istakio wrote on our Facebook, good morning, iRadio, watching from Nairobi. We are tired of decrease every day, but we are looking for achievements, not decrease. iRadio. Emmanuel, صباح الخير. صباح النور. أكورا كول في مدينة واو. تفضل. شكرا. إيمانويل أنا بقول إنه مبروك لإدارة بتاع الحكومة جنوب السودان لأنه أنا بشوف إنه نفرين من مروكم ما بطال لأنه دائما الإنسان عنده قدرة بتاعه بقدر إنه بعمل سبسس بتاعه وكان بقى زمن بتاعه جاي برجع وأنينا خليك أنينا جنوبين نحبه التغيير بتاع الزول في سلطة لأنه حتى في بيتك إنت بزوج لجناك أو لبيتك بزوجه فجنوب السودان ده ما ملكه ده السلطة كانت أمريكا حتى إيمانويل جوزيف كده يوم بالأيام تمر في صافي تاني هيجي في السلطة فالتخير بتاع الدولة دائما لازم نحبه. أنا بقول إنه الجسم اللي عينوهم باري ده كليهم من يجي تور القضايات بتاع جنوب السودان ليه؟ لأنهم مظلومين كله في جنوبين القاعدين كله في قضايات حاليا بقى زول اللي عنده قروش في يده يحب يمشي بدلو
القانون في يده، وقانون بقى ما في محله البخلي زول انه زول ده حتى لو كانوا 4% يلقى حق بتاعه في امام القانون بقى ما في، لانه فيها تعليفه قاعدين يعملوا بطريقه ذات ما في. اما وراء ذات القبايات كله بتنشال كله كيس كله بيخش في السوق. وانا من الا الرئيس الجديد الجاي ده خليه يجي يجيب اجهزه بتاع الناس كله عشان يكون في برينتات في مخاطب، وانه يقدر انه يتوير الثقل كله في جنوب السودان عشان يصور لما نكون قاعد البلد بكون كويس، لانه زول البارب قانون يا بخلي الدوله بكون في ماله. فنتمنى انه اننا نحب التغيير البيجي دائما، وكان في فرصه اي زول بقدر، كل زول بقدر في السودان يا جماعه، ما نكنجل لاي زول واحد، ونحب الدوله بتاعنا ونحب التغيير عشان نشوفه بعدين كان في تغيير البساطه الدوله بكون سمي لاي زول. شكرا. نعم كوت، شكرا. رسالتك واصل برضو. راديو يس راديو، منو معنا؟ نعم رجع تاني واتصل علينا على 11-222-986-986. راديو، جود مورنينج. راديو يس. أكيلي. نعم سلطان جوزيف. طبعا خير أخوي. طبعا نور، تفضل. أكيلي طبعا أننا بريب التغيير واجب. أنا متذكر يا أكيلي زمان من زمن نميري بغير كل سنة أو سنتين لرجال قضايا يا لعمر بشير. التغيير ده الرئيس دائما الرئيس هو بيشوف إصلاح إداري بغير ما فيها مشكلة. كويس نجي للشيب كان تول كثير فعلا معناه بتاعه ده أو معناه بتاعه ده. فلما الرئيس يعمل دستور الديجري عشان يجيب الزول تطلع، فعنينا بس كمواطنين بتاع البلد ده اي زول ما كان عمل دور وتول لازم يتم تغييره، عشان تغيير ذاته بيجي من اداره جديد كمان. حتى المشكله الرئيسيه انه الرئيس السابق وتول وما من نجاح كان ما في الاشياء القبائل دي كان تعبان شديد. اللي بتمنى احسن من الزول الجديد ده معناه بتاعه كلا اسرع في محاكمات راكم شديد يا عشان انا شخصيا يعني كان عندي يعني ولد بتاعي ده اللي هو يور نيم ايمانويل اللي كان قتله يعني 3 سنه وده يعني جناي ما في جناي بقى 3 سنه ولا 2 يا جماعه. ده كله تماثل من القضاء اللي لازم المحاكم ده اذا كان هو نجاح فيها نجاح في البلد. المحكمات تعبانه شديد. انا طبعا جديد كل المحكمات دي يعدلوا ويكون لقضاء شباب ولا جاي سماع عشان المحكمه ده يمشي يا جماعه. كان ما في قانون بلد ماشي في فوضى عاديه كده في الاجهزه هناك قضايا زول محكوم جوا هناك يقول زول متزر يقول ليش شنو؟ تلقى قضايا ده يكون مستقل، تلقى قضايا ده بيكون سريع، تلقى قضايا ده مواطن ما يكون تعبان. انا تعبان جديد حتى زول بالسجن وانت زول انت شاكي بقول لك جيب زول في العربيه بتاعك معقول يا ايمانويل انا شاكي بجيب زول في السجن يرجع كموا ده كله تماثل ده كله كان فشل في قضايا. شكرا ايمانويل. أوراد، شكرا جزيلا فينا من اجل التغيير. وبعد الاخبار حنرفع لسه بعد من المكالمات قبل ما نمشي للفقره الجايه. سبيت بقى برضه كتب الف مبروك بتعيين رئيس القضائيه ونائبه من قبل رئيس الجمهوريه. نقول خطوه ملموسه تجاه الاصلاح العمل القضائي في البلاد، وهذه الاصلاح طال انتظارها من قبل شعب جنوب السودان، لان البلاد يعاني نقصا حادا في القضاء والمستشارين القانونيين، مما يصعب تحقيق العداله. من هذا المنبر نتمنى من رئيس القضائية الجديد الإسراع في تعيين قضاة حتى يتم ملء خانات شاغرة في كافة ولايات الوطن. عتيم بول كتب تغيير رئيس القضاء خطوة نحو الأمام. دوت wrote I wish to sincerely congratulate Mr. President for his decision for appointing the new Chief Justice. This selection marks a significant and hopeful moment, signaling the strong potential for meaningful judicial reform. We look forward with anticipation to a new chapter to our judiciary, guided by integrity and vision.
Few seconds now to the top of the hour. We'll leave it there for now. Up next, news in English with La Suba Memo. And after that, we'll pick few calls on this topic and then we'll move to the next item. Don't go away. Good morning.